का है 1 है. I want the record whose UID is what 1. I want the record whose UID is 1. Clear? So how I can write down? Select star from user data 3 where 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 UID is equals to what 2. So what it will return? It will return only a column ID 2. Clear? Clear all of you? Okay. So likewise the story we have to work out. Likewise the story we have to execute. Here we are just write down user data 3. Okay. Then we are use where with and. If I want to compare the two column values, जर मला दोन कॉलमच्या व्हॅल्यू कंपेअर करायच्या असतील तर दोन कॉलमच्या म्हणजे मला या पण कॉलमची व्हॅल्यू पाहिजे आणि या पण कॉलमची व्हॅल्यू पाहिजे. गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट इज द क्वेरी? सिलेक्ट. यस गाइस, व्हाट इज द क्वेरी? I want to use the AND operation in where? Select star from table name where मला असं रेकॉर्ड पाहिजे ज्याचा युजर आयडी 2 असेल आणि नेम आयबेस असेल. मला असं रेकॉर्ड पाहिजे ज्याचा युजर आयडी 2 असेल आणि ईमेल और नेम इज इक्वल टू काय असेल? आयबेस. व्हाट इज द क्वेरी? सिलेक्ट star from table name where जिथे UID equals to 2 UID is equals to 2 and name is equals to what? IBase. Name is equals to IBase. What is which type of query this one is? And where with and where with and. So what is the query we have to write down? Select star from table name user data 3 where UID is equals to what 2 and name is equals to what in single quotes I write down here IBase. Use a semicolon. Am I clear guys? Clear का? लक्षात आलाय? Okay. Now what the next story we have to do? What the next story we have to execute? Now we have to go for the next one. See, now we just want to work out with simple table, that is we are just execute select star from table name. Now what is the query I want to work out? Let's say select star from user data. हे आपण काल बघितलं होतं. आता मला काय करायचं आहे पहा. What I want only top 2 record. What I want only top 2 record. फक्त top 2 record print झाले पाहिजे. Am I clear? Clear all of you? What I want only top 2 record. What is the query? Anyone knows? Select star from user data. That is the name of table. Then what the query we have to write down? Select star from user data. Just you have to write down limit 2. Okay, what we have to write down? Select star from user data limit 2. What it will give in into the output? आता मी ते user data लिहिलंय. Let me write down here user data 3 second table. Okay, what is the output we are getting? Select star from user data 3 limit 2. What is the output we are getting? Just getting top 2 record. Yes or no? करा execute. Go fast. हाँ बेटा. श्रुति का? Okay. Execute guys fast. Select star from table name where limit. Shri, Nilofer, Aditi, Payal, done. Okay now? Now what I have to do? I want to work out with selecting the data in descending or ascending order. Okay, I want to retrieve the data in descending or ascending order. I want to retrieve the data in descending or ascending order. What it means? Here it will give me ascending or descending. Select star from the table name तुम्ही लिहिलं. If you are write down select star from user data 3, तर या केसमध्ये तुम्हाला जे आउटपुट भेटतंय ते कसं भेटतंय? असेंडिंग ऑर्डर आहे की डिसेंडिंग ऑर्डर आहे? Ascending order. असेंडिंग, इन्क्रीमेंटल, राईट. सो मला जर रेकॉर्ड डिसेंडिंग ऑर्डरनी पाहिजे असेल तर what we can write down?
what we can execute? How we can get the descending order? Let's see. Select star from user data 3, order by. Which clause we have to use? Order by. Which clause we have to use? Order by. Okay, so what is the thing we have to go for this order by? Order by means what, and in what way we have to execute? So here we have to use select star from user data 3, order by what? UID DESC, descending order. ओके, जर तुम्हाला हे डिसेंडिंग ऑर्डरनी आणि असेंडिंग ऑर्डरनी अरेंज करायचे असतील तर इफ वी आर राईट डाउन हियर ASC, व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ ASC? इट विल अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, and if you are write down select star from user data 3 order by DESC means what? We can arrange the record in descending order. Am I clear? Yes, sir. Execute. Hello, sir. हाँ बेटा. Sir, can we use any other column name at the place of UID? Yes, you can definitely use. Okay, but when you are going for alphabetical order, it's quite critical for use this one. Getting my point? Okay. Go fast, let me know. First of all, create a database. Done? Is it done? Subir काय करा आता? You have to start from what? Database. सगळे videos बघायचे, बसायचे. Start from the start. Now my question is that I want the record. We calculate here top 2 record now. I want bottom 2 record now. This 2 and 3 must be print. What you have to do? Guys, उसको डिसेंडिंग करके फिर ऊपर के टॉप टू प्रिंट करना, राइट करना. right? How we can print the record in, how we can get the top bottom record. जसं आपण top 2 record print केले तसे मला bottom 2 records पाहिजे. काय करावं लागेल? You think on this? दर्शना, how we can get the bottom 2? You start from the scratch now. Everything I want. Create database name, show databases, use database name, create table, insert data, select data. This operation is here.
Is it done? Anyone? How we can get bottom two record? Simple logic. काहीच नाही आहे. डिसेंडिंग ऑर्डरनी आधी त्याला ऑर्गनाइज करा. ओके, अँड राईट डाऊन हिअर लिमिट 2. इट विल गिव्ह मी द बॉटम 2 records. क्लियर ना? I arrange it for descending order first and I apply limit 2. Clear का? Yes or no? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Likewise we have to execute. Likewise we have to work out. Okay? Execute fast. Then we have to go for update. Order by name. It's executing. Check where you are miss out. Select star from user data 1. Why you are use the where? Where is not necessary ना? Yes. Yes, sir. लक्षात आलंय? डायरेक्टली ऑर्डर बाय. वेअरची गरज नाही आहे. आणि सर ते लिमिटवाला कसं होतं? जस्ट त्याच्यानंतर लिमिट लिहायची. लिमिट म्हणजे काय? तुम्हाला किती रेकॉर्ड शो करायचे. क्लिअर का? मी जर म्हटलं माझ्याकडे 100 रेकॉर्ड आहेत एका डेटाबेसमध्ये, त्याच्यापैकी मला किती पाहिजे? मला फक्त 10च रेकॉर्ड पाहिजे. ओके, सो हाऊ वी कॅन वर्क आउट विथ 10 रेकॉर्ड? जस्ट राईट डाऊन लिमिट 2, लिमिट 10. इज इट? Yes, sir. Yes, sir. Here, that's the way you have to. That's the way you have to work out. Sir, हाँ बेटा. so can you put new column in the previous database? Sorry. Can we add new column in? New column. Yes. New column. Yes. We'll go after this. Just execute fast. Yes, sir. Now, question is that how we can add the column into existing table. How we can add the column into existing table. Okay. How we can add column into existing table. See, to add the column we have to use the alter command. Alter table name user data 3. Alter table name user data 3. Add column. Okay, add column. I want to add address. Varchar 90 semicolon. Okay, what the query we are going to be write down? We are adding the column into existing table. Already आपण टेबलला क्रिएट केलं होतं. आता त्या टेबलमध्ये मला एक कॉलम अजून ॲड करायचा आहे. सो व्हॉट इज द क्वेरी फॉर दॅट? अल्टर टेबल नेम ॲड कॉलम नेम varchar 90, name of the column and data type of the column. Clear? Now if I describe this table, or just write down select star from user data 3. See, address नावाचा कॉलम क्रिएट झाला आहे आणि त्याच्यामध्ये नल व्हॅल्यू झाले. Am I clear? Guys, समजलंय का? Clear all of you? असं नो? मनाली, हर्षिता क्लियर, गायत्री, मुक्ताई, निकिता, पंकज, Yes, sir. प्रिया, ऋषिकेश क्लियर, शुभम, स्मिता, यश क्लियर. Is it clear all of you? Yes, sir. Okay na? We are just simply write down select star from user data 3. So we are getting this one. How to get a list of databases? How to get a list of databases? Okay. How to create a database now? आता create केला ना तुम्ही. What is the way to create a database? What is the query? बरं, हे जे आपण लिहिलंय त्याच्यामुळे काय झालं? तुला एक काय लिहिली आहे?
काम करा माझ्याकडनं पेनड्राईव्हमध्ये पेनड्राईव्ह आहे सगळं यूट्यूबवरती सगळे व्हिडिओ अपलोड आहे का अपडेट लिंक द्या प्लेलिस्ट लिंक ग्रुपमध्ये आहे ना प्लेलिस्ट लिंक प्रत्येक व्हिडिओ 3 वेळा डेटाबेस कशाला म्हणतात डेटाबेस अटेंड केला होता ऑनलाईन अटेंड नाही केलं फर्स्ट सेकंडला केला सेकंड नंतर केला रन करायला आता यूट्यूबवरती सगळे व्हिडिओ बघा पूर्ण 3 वेळा बघितलं बघा नाही काय आहे डेटाबेस काय कसा क्रिएट करा एक्झाम्पल दिलं तुम्ही त्यात प्लेट घेतली बाउल घेतलं त्यामध्ये का प्रत्येक व्हिडिओ चेक करा हां डेटाबेस बरोबर आहे ना नाही करणार व्हेरिफिकेशन टेस्ट नाही करणार हां दर्शना डन नहीं absent check the playlist okay and go watch the video each and everyone and go through this क्योंकि आगे यही करना है हम लोगों को क्लियर guys done I will write down this query alter table name add column name and varchar 90 what it does it just create or add the column into the existing table okay now what the thing we are work out firstly we are just created a table पहले हम लोगों ने क्या किया डेटाबेस क्रिएट किया फिर हम लोगों ने क्या किया उसमें टेबल क्रिएट किया और टेबल क्रिएट करने के बाद हम लोग वर्कआउट करेंगे टेबल क्रिएट करने के बाद हम लोगों ने उसमें इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया फिर हम लोगों ने सिलेक्ट किया राइट अब हम लोगों को क्या करना है अपडेट अब देखिए व्हाट आई वांट टू डू इन अपडेट यहाँ पे ये जो रिकॉर्ड है इसमें एड्रेस की वैल्यू क्या है null what is the value of address null so it is existing record in my table ना पहले से प्रेजेंट है तो हमें उस वैल्यू को क्या करना है अपडेट करना है what we want to do we just want to update the value तो हम लोग वैल्यू को अपडेट कैसे करेंगे what is the query what is the SQL command we have to write down to update this address okay what is the command we have to write down to update this address value so I just simply write down update table user data 3 update table user data 3 यानी टेबल का नाम update table name okay set कोणाची व्हॅल्यू सेट करायची आपल्याला ॲड्रेसची इज इक्वल्स टू आर राईट डाऊन हिअर पुणे ओके कुठे तर तिथे जिथे UID काय आहे 1 आहे getting my point update tell me the query update table name set column name not always address तुम्ही ॲड्रेसच लिहाल ओके ना so what is the query update table name set column name is equals to what value is equals to what value if I want to update the name then how you write down the query yes guys name is equals to value where just simply we have to write down UID is equals to 1 okay update user data 3 set address is equals to SQL code Pune where UID is equals to 1 okay now let's check whether it is updated or not select star from user data 3 give the semicolon so have you got here Pune yes or no yes sir clear so likewise we have to work out likewise we have to execute am I clear now yes sir okay now so you have to write down what select star from update table name set column name is equals to value where UID is equals to 1 so you can update any value if you want to change the name even though you can change the name as well clear execute now fast
ह्याच्यामध्ये अपडेट नाही विल गेट द लिंक बाय 7:15 आहे ना टाकून दे come again जो आपण कोणी चेंज फर्स्ट कोणी चेंज केला म्हणजे राईट पुणे हां आता कोणा तिन्ही चेंज करायचं करू शकतो how we can change all the column at a time means I want to change the name as well as I want to change the email, right guys? One more query, how we can change the all column values? So I write down state name is equals to single quote, I write down I base 11 comma second email is equals to single quotes A B C D like this one, okay, and comma address is equals to this one where UID is equals to 1. So I update each and everything. What is the query I write down? Set first column name, first column value, comma second column name, second column value, comma third column name, third column value. We can update the all data. Done. आधी काय होतं IBS होतं, आता काय झालं IBS 1 झालंय ibs@gmail.com abcdd and city is also clear. Okay, execute guys fast. You are done. Yes, sir. Okay, now we are just update. Now how to delete? I want to delete a particular record. We just want to delete the particular record. How we can delete? For example, मला काय करायचं आहे, पहिल्या रेकॉर्डला डिलीट करायचं आहे. काय लिहू? delete from, what is the line? user data 3 Got it. where UID is equals to what? 1. So what it does, it will delete the first record. Clear? Delete from table name where UID, it's very simple. जे रेकॉर्ड डिलीट करायचं आहे असं पण लिहू शकता तुम्ही. delete from table name where name is equals to single quotes IBS. Am I clear? You can also write down the code like this one. Clear all of you? How we can work out? So that's the way you have to go. That's the way you have to execute. Okay, that is the first delete. Now I want to delete the complete record. Delete from user data 3. What it does, it will make your complete table empty. पहिलं जे डिलीट होतं ते काय होतं, पर्टिक्युलर रेकॉर्ड डिलीट. दुसरं जे डिलीट आहे ते कुठलं आहे, कंप्लीट टेबल डिलीट. Am I clear guys? Yes, sir. किती लोक आहेत? एक्झिक्यूट. शिवानी किती जण आहेत? चलो, now we are just work out with fluid operation. I will recall the whole queries once again on tomorrow from scratch, from create to all, and then we'll jump how to connect Python with MySQL. How to connect Python with MySQL. Clear? Yes. Yes, sir. Okay, so for today we stop here. Okay, please continue the practices from scratch. I will recall once again on tomorrow, and tomorrow we come to know how we